Today we are going to learn the first lesson from 12th standard textbook Yuvakbharati, an Astrologer's Day, written by R.K. Narayan. This is presented by Ramakant Bandekar from Devgad College. R.K. Narayan, born in 1906 and died on 2001. The full name, Rasipuram Krishna Swami Iyer Narayana Swami, that is R.K. Narayan, was one of the best known novelists among Indian English writers. खूप मोठं नाव आहे भारतीय साहित्य क्षेत्रात. इंग्रजीत लिहिणारे जे लेखक आहेत त्यांच्यापैकी एक मोठं नाव. He is the author of 14 novels, 5 volumes of short stories, and a number of travelogues. And he has a collection of non-fiction to his credit. He also wrote his memoir, My Days, in 1975. Narayan wrote his famous short story, a storybook named Malgudi Days, and created the imaginary town of Malgudi, where realistic characters in a typically Indian setting lived amid unpredictable events. मालगुडी डेज ही त्यांची एक महत्वाची खूप मोठी कलाकृती, खूप गाजलेली. त्याच्यावर दूरदर्शनला सिरियल पण काढली होती. पण R.K. नारायण यांचं गाईड ही एक कादंबरी होती, अँड देवानंद's गाईड इज द फिल्म ऑन इट. त्यांच्या नावावर 14 कादंबऱ्या आहेत. शॉर्ट स्टोरीचे 5 खंड प्रकाशित झालेले आहेत. बरेचसे प्रवास वर्णन त्यांनी केलेले आहेत. ललित लेख बरेचसेच त्यांचे प्रकाशित झालेले आहेत. त्याने त्यांची आठवण येतील म्हणून माय डेज हे पुस्तक 1975 ला प्रकाशित केलं. अँड मालगुडी डेज हे जे पुस्तक आहे, या पुस्तकाचा मुखपृष्ठ आपण इथं पाहतो. तर या माणसानं मालगुडी डेज हे पुस्तक लिहित असताना एक कल्पनेतलं मालगुडी नावाचं गाव तयार केलं. त्याचा ज्यावर प्रत्येक वाचकाचा विश्वास होता की यस, काहीतरी आहे. अँड इट इज अ टिपिकली साऊथ इंडियन सेटिंग, अँड he has presented unpredictable events in his short stories. And the present story, An Astrologer's Day, is also the story with unpredictable events in the life of an astrologer. See, An Astrologer's Day by R.K. Narayan is a story deals with a day's events in the life of a good-for-nothing fellow turned into an astrologer to earn his bread and butter. A single day brings in his drastic past back before him, but being a smart fellow, he finally deals with it. Astrologer's Day
बद्दल थोडक्यात. या ज्योतिषाच्या जीवनातील एक दिवस लेखकाने इथं दिलेला आहे. ऍक्च्युली काहीच कामात ती नसणारी ती व्यक्ती एक मजूर म्हणून असते आणि असं काहीतरी घडतं, त्याला ऍस्ट्रॉलॉजर व्हावं लागतं फॉर टू अर्न हिज ब्रेड अँड बटर. अँड द सिंगल डे brings that dark past before him. त्याचा तो जी गोष्ट विसरायचा प्रयत्न करतो तो आणि सतत त्या भूतकाळाची छाया त्याच्या व्यक्तिमत्वावर असते, अंतरंगात असते. तो पास्ट, तो भूतकाळ त्याचा एके दिवशी येतो, त्याच्या समोर येतो आणि मग ऍस्ट्रॉलॉजरचा ॲज अन ऍस्ट्रॉलॉजरचा अनुभव असल्यामुळे तो त्याच्यावर कशी मात करतो हे सांगणारी ही कथा आहे. सो लेट अस सी द स्टोरी. Here is the story. At midday, he opened his bag and spread out his professional equipment. He means that is the astrologer. See, एक पिक्चरायझेशनचा उपयोग करून ही स्लाइड सजवलेली आहे. What was there in his bag? A dozen cowrie cells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it. एक असं कापड आहे, त्याच्यावर बऱ्याचशाच अनाकलनीय गोष्टी लिहिलेल्या आहेत, चार्ट्स आहेत असे. असं एक कापड त्याच्याकडे आहे, त्या बॉक्स मध्ये आहे. तिसरी वस्तू आहे नोटबुक. And the fourth one is a bundle of Palmyra writing, etc. आता पामेरा रायटिंग म्हणजे काय? पाम नावाचा वृक्ष आहे. पाम नावाचा वृक्ष म्हणजे आपल्या माडासारखा तो वृक्ष असतो पाम नावाचा. त्याचं तेल आपण काढतो आणि बाजारात मिळतं पाम ऑइल. तर त्याच्या त्या पानावर काहीतरी लिखाण केलेलं ज्योतिषीच्या संदर्भातलं, तर ते लिखाण या पामेरा लीफवर आहे. तर असा हा अगदी दुपारचं तो पेटी उघडतो आणि त्यात ह्या वस्तू दिसतात. That is a dozen cowrie cells, a square piece of cloth with obscure mystic charts on it, a notebook, a bundle of Palmyra writing, etc. Okay. Now, then how was his appearance? His appearance कसा आहे? His forehead was bright, resplendent, as he applied sacred ash and bright red color vermination. हा त्याचा जो काही कपाळ आहे, कपाळावर भस्म लावलेला आहे त्यांना. ओके. आणि असा एक गंध लावलेला आहे, कुंकवाचा टिळा लावलेला आहे आणि त्यामुळे ते कपाळ इतकं भव्य दिसतंय, एक तेजस्वी दिसत. आता त्याचे his eyes were sparkled with sharp abnormal gleam. He has a gleam in his eyes, something somewhat spark. आता काय स्पार्क आहे? डोळ्यात एक चमक आहे. Narayan लिहितात, because his eyes were always searching for customers, and therefore to his customers his eyes look prophetic. एक उदात्त तेजोमय तेजोवलय असं त्याच्या डोळ्याला लाभलेलं आहे, एक स्पार्क लाभलेला आहे. पण ऍक्च्युली खरं सांगायचं झालं तर त्याचे डोळे सारखे गिरायकाच्या शोधात असतात. बाबा हा आपल्या ट्रॅप मध्ये येईल, हा आपला ऐकेल, वगैरे वगैरे.
The power of his eyes was increased by the position, that is his painted forehead. आता इथं हा जो काय कपाळाचा भाग जो आहे हा सॅक्रेड ऍश लावलेला आहे, व्हर्मिनेशन केलेलं आहे. अँड हिज बियर्ड, ही दाढी जी आहे ती डार्क व्हिस्कर म्हटलं जातं त्याला, व्हिस्कर विच स्ट्रीम्ड डाऊन हिज चीक्स, अगदी अशी पूर्ण गालभर अशी दाढे आहे. अँड देअरफॉर ही लुक्ड व्हेरी ब्राईट, एक तेजस्वी असा दिसतोय. इवन हाफ रीड्स आय would sparkle if decorated in such a fashion. आता आर.के. नारायण म्हणतात की कुणालाही असा वेश केला तर एखादी मूर्ख व्यक्ती सुद्धा तेजस्वी दिसू शकते. That is, R.K. Narayan is derogative about the astrologer. See, now where did he sit? आता तो कुठं बसतो, त्या गावामध्ये कुठे बसतो? See, the seat where he sat was also ideal and supportive for his profession. He sat under the boughs of the spreading tamarind tree. The tree was at the side of a path running through the town hall's park. It was a significant place in the city where a surging crowd was always there from morning till night. शहराच्या मध्यभागी एक चिंचेचं झाड आहे, दॅट इज द टॅमरिन ट्री, आणि त्या टॅमरिन ट्रीच्या एका फांदी खाली तो बसलेला आहे. झाड मोठं आहे, रस्त्याच्या कडेला आहे. and the road goes to the town hall park, आणि तो रस्ता जो काय जाणार आहे तो टाउन हॉल दिशेने जाणार आहे. and this is a very significant place in the whole city, and there was a surging crowd from morning till night. अगदी सकाळपासून रात्रीपर्यंत कायम गर्दी भरलेलं असणार हे ठिकाण आहे. त्या ठिकाणी चिंचेच्या झाडाखाली हा आपला ऍस्ट्रॉलॉजर बसलेला आहे. नाउ what was his company? आता त्याची कंपनी कुठली आहे, म्हणजे in the sense that त्याचे शेजारी पाजारी कोण आहे. See where actually his business was situated. The variety of trades were nearby to his business. Medicine sellers, अगदी जडीबुटी किंवा आयुर्वेदिक औषध विक्रेते त्याच्या बाजूला आहेत, पहिल्यांदा बसलेले आहेत. Then the sellers of stolen hardware and junk, असं काही चोरीचं साहित्य किंवा हार्डवेअर चोर बाजारात विकणार तो विक्रेता तिथे एक आहे. थर्ड वन इज मॅजिशियन, असे वेगवेगळे असे चमत्कार करून दाखवणारा मॅजिशियन आहे. फोर्थ वन इज ऑक्शनेअर ऑफ चीप क्लोथ, अगदी स्वस्त कपड्यांचा लिलाव तेथे आहे. Then this is very interesting fellow, a vendor of fried groundnut. The specialty of groundnut vendor was he would name the fried groundnut differently on every day. आता हा जो वेंडर आहे, हा भाजलेली शेंगदाणे विकणारी व्यक्ती आहे, हा इंटरेस्टिंग आहे. he is very interesting. He would name his fried groundnut in a different name, that is in a different way. He would say Bombay ice cream one day, other day he would say Delhi almond, another day he would say Raja's delicacy. Groundnuts are same but names are different. आणि
बाजारात असे व्यक्ती असतात का, तसा तो आहे. And interestingly, he sells his groundnut to his customers in a very skillful, very interesting way. And at last, our hero, that is the astrologer, under, beneath the tamarind tree, बसलेला आहे. मेडिसिन सेलर्स आहेत, सेलर्स ऑफ stolen hardware, junks, magicians आहेत, auctioneer of cheap clothes, and vendor of groundnuts. The area was crowded, though the astrologer sat at the end of the line. The remaining crowd from other trades or lingering crowd went to the astrologer. He was not placed near municipal lighting. This was in other sense beneficial to him, considering his earlier life. He was afraid of someone, and it was good for him that he was not in the flood of life where there would be a chance to be recognized by someone from his past. See, the area was crowded, as we already know that. आणि हा एस्ट्रॉलॉजर हा सगळ्यात शेवटी बसलेला, जिथे गर्दी कमी आहे अशा ठिकाणी. गर्दी तर आहे, पण he is not at the center. He is somewhat away from the center, and he was not placed near municipal lighting. लाईटचा प्रकाश जिथं पडतो तिथं तो बसलेला नाही, थोडस बाहेर त्या जो तो प्रकाश होत आहे त्याच्यापासून थोडस लांब बसलेला आहे. And it was beneficial for him in the sense that he was not good, he has no good past at all. त्याचा भूतकाळ काही चांगला नाही, आणि he was always in tension that someone would recognize him, someone from his past would recognize him, आणि तो कुठलाही चान्स त्याला घ्यायचा नाही आहे. And therefore his place, that is at the end of the line, was beneficial for him. आता लेखकानं काही थोडाफार असा क्ल्यू इथं दिलेला आहे. Some clue about his earlier life was given. It was not intended to be an astrologer. It was irony that the astrologer was unknown about his future in the same way that his innocent customers were unknown about their future. Still, he was successful as an astrologer. He had left his village without any previous plan. He was from a farmer's family in a village. He had his forefathers' agricultural land and ancestral home. He might have tilled the land, married, and ripening in his cornfield, and would be living in his ancestral home. But something happened, and he had to leave behind his village a couple of hundred miles to settle in the town as an astrologer. त्याला त्याचा भूतकाळ बघितला तर त्याला ऍस्ट्रॉलॉजर व्हायचं नव्हतं. But it was the irony that he was equally unknown about his future as his customers were. त्याच्याकडे येणारे जे भोळे भाबडे त्याचे भक्त आहेत, त्यांच्या भवितव्याबद्दल ते जेवढे अंधारात आहेत तेवढाच हा पण अंधारात. पण समथिंग हॅपन. त्याचा तो शेतकरी होता, शेतकरी कुटुंबात होता, त्याच्या वाडवडिलांची जमीन होती, शेती होती,
अँसेस्ट्रल होम होतं, वाडवडिलांचं घर होतं. तो अगदी आरामात शेती करू शकला असता आणि मक्याची शेती तो छान पद्धतीने करू शकला असता. लग्न झालं असतं, बायका पोरं झाले, वॉट बट समथिंग हॅपन, आणि असं काही घडतं आणि मग त्याला आपलं गाव सोडावं लागतं. अँड he had to leave his village and he had to settle in a town 200 miles away from his village. 200 किलोमीटर लांब जाऊन एका अर्धनागरी शहरामध्ये, मालगुडीमध्ये त्याला इथे यावं लागतं. आणि त्याच्यावर कायम असा ताण आहे की येस, समथिंग मे हॅपन समडे. He was always afraid of his past. Now he was settled as an astrologer. The man who did not know what would happen to him, would police come to him to arrest him, or the man whom he tried to kill would come to him. There was enough fear in his mind. आता त्याची ऍज अन ऍस्ट्रॉलॉजर म्हणजे त्याची स्टाईल काय होती, त्याच्या टॅक्टिक्स काय होत्या, किंवा व्हॉट वॉज हिज फिलॉसॉफी, काही असतात का ट्रिक्स वगैरे असतात असं. ही हॅड अ वर्किंग अनालिसिस ऑफ mankind's troubles. According to him, the mankind's troubles are of three kinds. 3 प्रकारच्या मानवाला समस्या असतात असं यावर त्याचा ठाम विश्वास होता. आता त्या कोणत्या? इथं वेब चार्ट वरून इथं आपल्याला कल्पना येईल. मॅनकाइंड्स ट्रबल, मॅरेज. प्रत्येक व्यक्तीला आपलं लग्न केव्हा होईल, अविवाहित व्यक्तीला त्याच्याबद्दल असतं. समजा तो जर मुलीचा वडील असेल तर आपल्या मुलीचं लग्न केव्हा होईल, मुलाचा पिता असेल तर मुलाचं लग्न केव्हा, वगैरे वगैरे, भावंडांचं लग्न केव्हा होईल. मॅरेज. Mankind's troubles. Second trouble is money. How would I be rich? मी केव्हा श्रीमंत, माझ्या हातात पैसा केव्हा, वगैरे वगैरे. Difficulties of human ties. इथं मानवी संबंधातल्या काही अशा गुंतागुंती असतात का, काही कोण जण कोणावर वाईटावर असतात टपलेले लोक, त्याच्यापासून होणारा मनस्ताप आणि मग वगैरे वगैरे. ब्लॅक मॅजिक इज मे बी ऑल्सो दॅट. एक्स्ट्रा मॅरिटल अफेअर्स मे बी दॅट. विवाह बाह्य संबंध, त्या सुद्धा काही समस्या असू शकतात. सो these are the 3 problems in the life of human: marriage, money, and difficulties of human life. त्याच्यावर त्याचा विश्वास आहे. Long practice had sharpened his perception. Within 5 minutes, he understood what was wrong with his customer. He charged 3 paise, the smallest Indian currency, per question, and never opened his mouth till the other had spoken for at least 10 minutes. This provided enough stuff for a dozen of answers and advice. It was his tactic. त्याच्या व्यवसायातल्या ह्या काही गोष्टी होत्या. तो पहिले 5 मिनिटं त्याला बोलू द्यायचा, कस्टमरला बोलू द्यायचा. प्रत्येक प्रश्नासाठी त्याचे 3 पैसे तो घ्यायचा आणि 10 मिनिटं, कमीत कमी 10 मिनिटं ती समोरची व्यक्ती बोलल्याशिवाय हा तोंड उघडत नसे. आणि त्या 10 मिनिटात तो ग्रास करायचा याच्यामध्ये
याला काय सांगण्यासारखं आहे? What is advisable for him? The dialogue between the astrologer and his customer would be like that. See, the astrologer gazing at the customer's palm. In many ways, you are not getting the fullest result of your efforts, for your efforts. 9 of 10 would agree. तू प्रयत्न करतोस पण रिझल्ट मिळत नाही. Customer, I am trying my level best, but you are true. Tell me more. Now the customer is captured, say, in his trap. The astrologer. Is there any woman in your family, maybe even a distant relative, who is not well disposed towards you? Customer would say, no, no, no. My family is good. No woman is bad in my family. Don't be rubbish. Now, the astrologer had to be firm. When I tell you, that is final. If you don't believe me, don't waste your time. या प्रॅक्टिस कराव्या लागतात. तू जरी समजा एखादा गिराईक म्हटला की नाही नाही माझं तसं काय नाही, तर याला कुठेतरी ताठर व्हावं लागतं आणि मग तो विचार करतो. दॅट इज द कस्टमर मे थिंक समथिंग अँड देन he has to agree to the astrologer. Oh, I remember now. My distant auntie, she is not kind to me and my family. The astrologer. And most of your troubles are due to your nature. How can you be otherwise? You don't think rationally before taking decisions. कस्टमरला आठवतं बाबा येस माझी ती लांबची आत्या ती माझ्याशी चांगली नव्हती वगैरे वगैरे. आणि दुसरा गेसिंग वर्क करतो की तुझा स्वभावच तसा आहे, तू विचार करत नाहीस कुठली कृती करताना. Customer would say, correct, correct. Then what is the solution? And the astrologer, now listen. And then astrologer would advise him. आणि मग astrologer त्याला जे काय मनात येईल ते सांगतो. In this way, the astrologer attended his customers and the people were listening to him. He was somewhat successful in his business. And now, on that day, something happened and the load on his heart was gone. What happened? See. And मग त्या दिवशी, that is the astrologer's day, त्या दिवशी काय घडलं आणि त्याच्या हृदयावरचं जे काय संपूर्ण असं ओझं होतं ते संपूर्ण एका क्षणात नाहीसं झालं. That was that is what happened in his life. Then what happened? Okay. The destiny is awaiting. The groundnuts vendor blew out his flare and rose to go home. This was a signal for the astrologer to bundle up his work. He was packing his material in his bag. He saw a man standing before him. He sensed a possible client in him. And if she Ratra, it was a closing moment. जो ग्राउंडनट्स वेंडर होता तो त्यांना आवर्त घेतलं होतं आणि इट वॉज अ सिग्नल फॉर द ॲस्ट्रोलॉजर टू बंडल अप हिज वर्क. आणि त्यावेळेला तो बॅग भरत होता, त्याचा जो बॉक्स होता तो भरत होता. त्याच वेळेला एक माणूस त्याच्या समोर उभा होता आणि त्याचे जे काही चाणाक्ष डोळे होते त्यातून सुटलं नाही की हा माणूस आपला भक्त होऊ शकतो. ही वुड बी our possible customer. आता त्या
तो जो ॲस्ट्रॉलॉजर आहे आणि तो माणूस आहे पॉसिबल कस्टमर, तिथं त्यांचा डायलॉग असा असू शकतो का? द ॲस्ट्रॉलॉजर, यू लुक सो careworn. It will do you good to sit down for a while and chat with me. तेवढेच पैसे काहीतरी मिळाले म्हणून तो त्याला बसायला सांगतो. द मॅन ॲस्ट्रॉलॉजर in inviting voice, come and chat with me. Man, in challenging voice, you call yourself an astrologer? The astrologer holding the man's palm, slanting towards the green star of light. Yours is the nature. The man, oh, stop that. Tell me something worthwhile. Now, the man was different, totally different. And he was actually challenging him. He challenged to his astrology. तो त्याला आव्हान देतो की तू स्वतःला ॲस्ट्रॉलॉजर समजतो. The astrologer irritated. She was irritated. I charge only 3 points per question, and what you get out of be good enough for you, for your money. 3 पैसे एका प्रश्नाला मी घेतो असं सांगतो. The man flinging out an I have some questions to ask. If I prove you are bluffing, you must return that Anna to me with interest. Astrologer, if you find my answer satisfactory, will you give me 5 rupees? The man, no. Astrologer, or will you give me 8 annas? The man, all right, but you give me twice as much if you are wrong. The pact was accepted after a little further argument. The astrologer sent prayer to heaven as the man lit the chair. The astrologer caught a glimpse of his face by the match light. He might have recognized the man's face, so he felt very uncomfortable. Now he accepted the challenge, and the deal was made. आठ आणे घ्यायचं ठरतं आणि तो माणूस चिरूट ओढण्यासाठी गाडी ओढतो. and in the light of match light, he recognized the man's face. त्या माणसाचा चेहरा तो पाहतो आणि एकदम अस्वस्थ होतो, because his past was appeared before him. The astrologer, here, take your Anna back. I am not used to such challenges. It is late for me today. He was making preparation to bundle up. The man holding the astrologer's test. You can't get out it now. You dragged me in while I was passing. तो असं नाही सोडू शकत. See, आता तो बघतो अस्वस्थ होतो astrologer, and he wanted to run away from him. And the man held his wrist and said, no, he did not let him pass away. बाहेर जायचं नाही, बाजूला जायचं नाही, थांबायचं सांगतो. Astrologer, shivering his grip, and his voice was shaking and become pain. Leave me today. I will speak to you tomorrow. Also, उद्या पाहूया. The man pushing suddenly his palm. Challenge is a challenge. Go on, astrologer. His throat was drying up. There is a woman. The man, stop. I don't want all that. Shall I succeed
in my present search or not? Answer this and go. Otherwise, I will not let you go till you discharge all your points. हा घाबरलेला आहे. That is, the astrologer was frightened because his past was before him. And his past was challenging. तो म्हणतो काही पण सांगू नको. तो नेहमीच्या स्टाईलने सांगतो देर इज अ वुमन वगैरे वगैरे. नो. Shall I succeed in my present search or not? याचं उत्तर दे. नाहीतर सगळे पैसे मला दे. Otherwise, I will not let you go. Astrologer muttering a few incantations, magical words. All right, I will speak. But will you give me a rupee if what I say is convincing? Otherwise, I will not open my mouth and you may do what you like. आता ते जितकी वाढलेले आहे astrologerचे. ठीक आहे म्हणतो. जर मी सांगितलं तुला पटलं तर तुम्हाला 1 रुपया देणार आहेस का? जर तसं असेल तर मी माझं तोंड उघडेन. अदरवाईज काय करायचं ते करू. After a good deal of haggling or bargaining, all right then, astrologer, you were left for dead, am I right? Oh, tell me more. तू अर्धवट मेला होतास. तू जवळजवळ मरणाच्या दारात होतास. All right. Obviously, त्या माणसाला पडतं कारण ॲस्ट्रॉलॉजर्सनं त्याचा खून करायचा प्रयत्न केला होता. The astrologer, a knife has passed through you once. The man, good fellow, he shows his scars on his chest. What else? तुझ्या बॉडीवरून चाकू फिरवण्यात आला होता. माणसाला लक्षात येतं, यस बरोबर आहे म्हणतो. आणि तो त्याची छाती दाखवतो. त्याचे जे काही वन आहे ते दाखवतो. Astrologer. Then you were pushed into a well nearby in the field. You left for dead. तुला विहिरीत ढकलण्यात आला आणि तुला विहिरीत ढकलण्यात आला आणि तू मेलास म्हणून तो माणूस गेला. The man told him, I should have been dead if some passerby had not chanced to peep into the well, becoming normal and clinging his fist. When shall I get at him? जर मला त्या वाटसरून वाचवलं नसतं, विहिरीत बघितलं नसतं तर मी वाचलो नसतो. And he became excited. मी त्या माणसाच्या समोर केव्हा येतोय सांग. Actually, the astrologer was his murderer. The astrologer. In the next words, he died 4 months ago in a far off town. You will never see any more of him. आता दुसऱ्या जगात जायला पाहिजे कारण 4 महिन्यापूर्वीच तो मेला असं ॲस्ट्रॉलॉजर सांगतो. The man showing great pain. Oh my God. Astrologer गुरु नायक. आता त्याचं नावच घेतो डायरेक्ट. The man, you know my name? Taken aback. As I know all other things, Guru Nayak, listen carefully. Your village is 2 days' journey
Go north of this town, take the next train and be gone. I see once again great danger to your life if you go from here out from home, taking out the pinch of sacred ash and holding it to him. Rub it on your forehead and go home. Never travel southwards again, and you will live to be 100. साधारणतः तुझं जे खेड आहे ते 2 दिवसाचं जर्नी आहे आणि उद्याचीच ट्रेन पकड आणि तुझ्या गावी जा. ते नॉर्थ कडे म्हणजे उत्तरेकडे तुझं खेड आहे. बसमध्ये येतो आणि कपाळावरचो अँड you will live to be 100 years. 100 वर्षे तू जगशील. The man, why should I leave home again? I was only going away now and then to look for him and choke out his life. If I met him, sparkling his eyes regretfully, he has escaped my hands. I hope at least he died as he deserved. ठीक आहे मी घरी जातो पण माझ्या हातून सुटला तो. ठीक आहे मेला बरं झालं. Astrologer said yes, he was crushed under lorry. ट्रकाखाली तो सापडला आणि मेला. The man looking gratified to hear it, that's it, giving a handful of coins and goes away. हातातले जे काही पैसे होते ते त्याने दिले, जे काय मोठी नव्हतील ते पैसे दिले आणि तो निघून गेला. Actually, Astrologer was the murderer of Guru Nayak. He knew everything because he was the killer of him, and therefore, for Guru Nayak, he was a correct astrologer. And त्यानं आपला जो प्रश्न होता त्या प्रश्नाचं त्यानं उत्तर व्यवस्थित दिलं. तो खुश, गुरु नायक खुश. ऍस्ट्रॉलॉजर त्याच्या मनावरचं जे काही ओझं होतं ते संपूर्ण गेलं. बिकॉज नाउ ही did not have to live under the pressure of गुरु नायक. गुरु नायकचं प्रेशर आता त्याच्या मनावर नव्हतं, ओझं नव्हतं. That is Narayan. See, पुढे Astrologer was relieved at last. The astrologer picked up his articles and put them into his bag. The stranger had gone off into the night, as if the great burden was enlightened from his heart. He reached home. His wife was waiting for him. He talked to his wife, but very little about his star. Here, a dialogue between he and his wife. त्याची पत्नी वाट बघत असते आणि त्यानं आपल्या भूतकाळाविषयी आपल्या पत्नीला सांगितलेलंच नसतं. पण हा डायलॉग बघा कसा असू शकतो. At midnight, the astrologer reached home. His wife was waiting for him at the door. Astrologer, flinging the coin at his wife. Count them. One man gave all that. His wife, after counting the coins, 12.5 annas, showing the way overjoyed. I can buy some jaggery and coconut tomorrow. The child has been asking for sweets for many days now. I will prepare some rice from nice stuff for her. Astrologer. The swine cheated me. He promised me a rupee
his wife, showing concern. You look worried. What is wrong? Astrologer, nothing. After dinner, sitting on a fire. गेल्या गेल्या तो पैसे टाकतो, तिची पत्नी घेते. And through this conversation or dialogue, we come to know that they have a girl child. छोटी मुलगी आहे त्यांची आणि गरिबीत दिवस काढतात. तिची मुलगी, तिला स्वीट हवा आहे, गोड काहीतरी पाहिजे आहे आणि मग या पैशाचा उपयोग करून ती घेते. त्याच्या पत्नीच्या नजरेतून त्याची काळजी सुटत नाही आणि ती म्हणते, यू लुक वरीड, व्हॉट्स रॉंग? Astrologer said nothing. Then after dinner, sitting on fire, बाहेर असा पॉट आहे, पॉटवर जेवण झाल्यानंतर बसलं जातं. The astrologer, do you know a great load is gone from me today? I thought I had blood of man on my hands all these years. That was the reason why I ran away from home, settled here and married you. He's alive. माझ्या मनावरचं ओझं उतरलं. माझे हात रक्ताने माखलेले होते असं मला वाटायचं, पण तो माणूस जिवंत बघितला आणि मला समाधान वाटलं. मला या कारणानं मला गावातून पळ काढावा लागला. मी इथं सेटल झालो, तुझ्याशी लग्न केलं. But he's alive. His wife, after shocking her, you tried to kill him. That's why, yes, in our village, when I was a silly youngster, we drank, gambled, and quarreled badly one day. Why think of it now? It is time to sleep, yawning and stretching himself on the bar. आता कशाला काळजी करायची? ते म्हणजे तू त्या माणसाला मारायचा प्रयत्न केला. No, I was a silly youngster. तारुण्यातल्या गोष्टी मनाच्या मोठ्या. एक दिवशी दारू प्यायला बसलो आणि देन दारू घेऊन भांडा लावलो आणि त्याच्यात हे घडलं. पण ठीक आहे, ही इज अलाइव्ह अँड इज ओके, सो आय एम ओके. इट इज टाइम टू स्लीप. इथे गोष्ट संपते. The story ends here. R.K. Narayan is ironic here. The astrologer who accidentally becomes an astrologer does not know what will happen to him the next day, the next moment. But his innocent customers are happy with his suggestions. He is living, taking a load of killing Guru Nayak all through the years, but he has settled himself as an astrologer in the town. He has married a loving woman and a lovely daughter. It is his good luck that he has transformed into an astrologer, and therefore, when Guru Nayak comes before him, he cannot recognize. But the astrologer recognizes Guru Nayak and escapes from him by using his convincing power as an astrologer and wipes Guru Nayak out of his life. He knew the real fact about Guru Nayak. It was his plus point, and that's interesting. इथं R.K. Narayan यांनी या कथेमध्ये शेवट तर सुंदरच केलेला आहे आणि हॅपी एंड आहे, पण हा इंटरेस्टिंग आहे. जो ज्योतिषी म्हणून थोडंफार यश त्यानं मिळवलेलं आहे आणि हे यश मिळवत असताना पुढं काय होईल हे त्यालाच माहित नाही. आणि ज्या दिवशी हे सगळं ओझं त्याचं संपतं, दॅट इज ही न्यू दॅट गुरु नायक, द मॅन the astrologer wanted to kill him, is alive.
तो जिवंत आहे हे समजल्यानंतर त्याला बरं वाटतं. दॅट इज आणि मला वाटतं आय होप यू मे अंडरस्टँड दिस स्टोरी. इथं डायलॉग फॉर्म जे आहेत हे ऍक्च्युली पुस्तकामध्ये नाही आहेत, पण मी एक थोडा इंटरेस्ट निर्माण व्हावा म्हणून मी डायलॉग तयार केलेला आहे. काही डायग्राम्स केलेले आहेत, काही चार्ट्स आहेत, जेणेकरून तुम्हाला कथा सोप्या पद्धतीने समजावी हा त्याच्या मागचा हेतू आहे. थँक्यू व्हेरी मच.